Yasodanandana Bhatujana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jayo Vishnupad Varamahamsa Brahmajakacharya Astate Sadashishimad His Divine Grace Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Anantakota Vaishnavanda Ki Jai Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai ISKCON Founder Acharya Srila Prabhupada Ki Jai Prem Se Kaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasudeva Gaur Bhaktivinoda Ki Jai Shri Shri Radha Krishna Gopinath Shyamakun Radhakun Giri Govardhan Ki Jai Shri Vrindavan Dham Ki Jai Shri Maya Pranag Dham Ki Jai Gangamai Ki Jai Jamunamai Ki Jai Tulsi Devi Ki Jai Bhakti Devi Ki Jai Samaveda Bhaktivinoda Ki Jai Transcendental Book Distribution Ki Jai Harinam Sankirtan Ki Jai Go Premanandi All glories of some devotees All glories of some devotees All glories of some devotees All glories to Shri Shri Guru and Shri Gauranga Hare Krishna. So this evening we're going to read from the Chaitanya Charitamrita. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda So we're on verse 122 in the Madhya Lila, chapter 20. Итак, у нас 20 глава Мадья Лилы, текст 127. Maya Mugdha Jivara Nahi Shati Krishna Gyan Jivara Kripoya Kola Krishna Veda Paran. You found it? 1 second. We can just repeat after me. We could just gradually go through here. It might be a nice way to go anyway. So you can just repeat after me. The conditioned soul Обусловленная душа cannot revive his Krishna consciousness не может восстановить свое сознание Кришны by his own effort, своими собственными усилиями, but out of causeless mercy но из беспричинной милости
Lord Krishna compiled the Vedic literature Господь Кришна составил ведическую литературу and its supplements, и ее дополнение, the Puranas. Пураны, Purport. комментарии. A conditioned soul is bewildered by the Lord's illusory energy. Обусловленная душа находится в смятении из-за иллюзорной энергии Господа. Maya's business is to keep the conditioned soul forgetful. Задача Майя сделать так, чтобы обусловленная душа все время находилась в забывчатом состоянии. Of his real relationship with Krishna. О ее действительных отношениях с Господом Кришной. I have a question for you. У меня к вам вопрос. Maya is a pure devotee of the Lord. Майя — чистая преданная Господа. Why would she keep the conditioned souls forgetful of their relationship with Krishna? Зачем ей держать обусловленную душу в забывчатом состоянии о ее отношениях с Господом? We want that. This is our desire. Yeah, but Maya says here that her business is to keep the conditioned soul forgetful. Да, но смотрите, в чем тут момент. Майя говорит, ее дело, то есть ее занятость, это ее как бы профессия, держать обусловленную душу в забывчатом состоянии. Для того, чтобы мы смогли восстановить свою квалификацию, постоянно стараться помнить о Господе. То есть это как накачивание мускула. So that we can it's like a training exercise. So we can under stressful conditions, so we can develop our desire to come to Krishna. Yes, yeah. Да, Махарадж говорит, да. Yes, Maya, she's like a professor. Майя — это как профессор. And the professor gives many tests to the student. И профессор дает много задач с учащимся. Now, and sometimes the tests are hard. И иногда эти задачи сложные. But it's not out of enmity that the professor is giving difficult tests to the students. Но он это делает не из-за злости. But the professor gives harder tests so that the student can rise to a higher level to understand the subject matter. Но он дает более сложные задачи, все более сложные задачи студенту для того, чтобы он пришел к все более высокой степени реализации. So Maya gives us many tests. Итак, Майя дает нам много задач. And if we're strong, Если мы сильные, then we can pass the test. тогда мы можем пройти эти задачи. If we're not strong, Если мы не сильные, then we don't pass. то мы не пройдем. Just like a student in the university, if he's a good student, he studies the subject matter, then when the tests come, he passed the test. Так же, как, например, вот если студент хорошо учился и сдавал вот эти сложные, вот эти задачи выполнял сложные, то когда придет экзамен, он пройдет его. So many tests will come to us. И так очень много задач придет к нам, очень много тестов. So we have to be ready. И мы должны быть готовы At any moment. в любой момент. The test may come at any moment. Задача или тест или проверка может прийти в любой момент. So we have to be ready at any moment. Но мы должны быть готовы в любой момент. And it says that she keeps the conditioned soul forgetful. И говорится, что она держит обусловленную душу в забвении относительно настоящих отношений с Кришной. So she's kind of fulfilling the desire of the conditioned soul to not be Krishna conscious. И она выполняет желание обусловленной души не быть в сознании Кришны. But when we actually want to be Krishna conscious, Но когда мы на самом деле хотим быть в сознании Кришны, then she'll help us. она поможет нам. She's a pure devotee. Она чистая преданная. Thus the living entity forgets his real identity as spirit soul. Так, из-за этого живое существо не помнит, что на самом деле оно является вечной душой, Brahman. браманом.
And instead of realizing his factual position, И осознавая свое истинное положение, thinks himself the product of the material energy. считает себя порождением материальной энергии. According to the Srimad Bhagavatam, В Шримад Бхагаватам, due to this external energy, the living entity, под влиянием внешней энергии живое существо, although transcendental to the three modes of material nature, хотя оно трансцендентом к трем гунам материальной природы, thinks himself as a material product, считает себя поражением материи, and thus undergoes the reactions и из-за этого вынуждено терпеть материальные страдания. of material miseries. Материальные страдания. This is a description of Maya's action Это описание того, как майя действует upon the conditioned soul, на обусловленную душу, thinking himself a product of the material energy. считая себя порождением материальной энергии, The conditioned soul engages in service of the material energy а обусловленная душа начинает всячески служить материальной энергии. in so many ways. Таким большим количеством способов. It's like Rupa Goswami. Например, Рупа Госвами говорит, He says, Kamarinam katina katita palita durni desas tesam jata maina kuruna trapano prasanti. He says, for so long I've been the humble, menial servant of many bad masters. Он говорит, что вот я так много рождений был такой скромной и очень услужливой душой многих господ. And what are those bad masters? И что это за плохие господа? Lust, вожделение, anger, злость, greed, жадность, envy, зависть, illusion, иллюзия and madness. и безумие. I've never been ashamed of serving these bad masters. Мне никогда не было стыдно, что я служу этим плохим господам. I've never wanted to give up serving them. Я никогда не хотел остановить это служение. And these bad masters have never shown any mercy to me. И эти плохие господа никогда не давали мне никакой милости. Generally, if you serve someone, you get something favorable in return. Обычно, если вы кому-то служите, вы что-то благоприятное получаете взамен. But when we serve these bad masters, we just get misery in return. Но когда мы служим этим плохим господам, мы получаем только несчастье. So Rupa Goswami goes on to say, Рупа Госвами продолжает. Now, my dear Lord, так, мой дорогой Господь, you have given me transcendental intelligence. Ты мне дал трансцендентный разум. So I no longer want to serve these bad masters. Поэтому я больше не хочу служить этим плохим господам. Now I want to serve you. Я хочу служить Тебе. So this is the prayer of a devotee. Это молитва преданного. We want to become free of serving these bad masters. Мы хотим освободиться от служения этим плохим господам. And we also want to help others know that by serving these bad masters, you won't be happy. И мы также хотим, чтобы все узнали, что служа этим плохим господам, никто не станет счастливым. And therefore we have this book distribution. И поэтому у нас есть распространение книг. And they're in Maya. И они в Майя. They don't know they're in Maya. Они не знают, что они в Майя. They think everything is okay. Они думают, что все нормально. Just like it's very common when we distribute books and we approach someone and they say, no, I'm good. И это очень обычная вещь. Мы, например, подходим к кому-то, и он говорит, нет, все нормально. It's a very common mantra. Это совершенно обычная мантра. We approach someone, Мы подходим к кому-то. no, I'm good. Но у меня все в порядке. Here also? Здесь так же, да? Yeah, all over the world. По всему миру. I'm good. У меня все в порядке. But they're in Maya. Но они в Майя. They don't know. Они не знают. Maya is so amazing. Майя настолько потрясающая. Prabhupada gave an example. Прабхупада давал пример. One man, he's in the hospital. Один человек находится в больнице. And he's got a broken arm. У него сломана рука. He's got a broken leg. У него сломана нога. He's got a cast around his neck. У него такой, знаете, специальный держатель для шеи, если она сломана. And a friend comes in И друг подходит. and says, how you feeling? И друг спрашивает, как ты себя чувствуешь? Yeah, I'm okay. Да, у меня все нормально. Yeah, okay. This is Maya. Это Майя. Everything could be going wrong. Yeah, it's okay. Все будет плохо. Не, все нормально. So, the material world means that there's so much disturbance. Материальный мир означает, что так много беспокойства. So when we distribute books, we're giving them an invitation to the spiritual world. Когда мы распространяем книги, мы даем им приглашение в духовный мир.
or you could say it's a ticket to the spiritual world. Или билет в духовный мир, вы можете и так сказать. Very inexpensive. Очень, очень недорогой. Yeah, for 5 rubles you get a trip to the spiritual world. За 5 рублей путешествие в духовный мир. Very cheap, you know. Очень дешево. Lord Chaitanya has come and slashed the prices. Господь Чайтанья приехал и сделал распродажу. He's reduced the price. Уменьшил цену. So we have to get the message, we have to get the good news out. Надо распространять хорошие новости. It's like they have amnesia. Например, у человека амнезия, он не беспамятный. You know, someone gets amnesia, they forget everything. Они забывают обо всем. There was one instance of a young man, he was riding his bike. Например, есть такой пример. Молодой человек на своем велосипеде катался. And he fell down. И упал. Crashed. Разбился. He hit his head. Ударился головой. Complete amnesia. Полная амнезия. Didn't know his name. Не помню свое имя. Didn't know where he lived. Где он жил. Nothing. Ничего. And he was bewildered. Where do I go? И он в таком изумлении, куда я пойду? So he picked up the bike and he's walking with his bike. Но он взял свой велосипед и вместе с ним идет. And one devotee sees him. И один преданный видит его. He says, "Hello. Он говорит, привет. Where are you from?" Откуда ты? I don't know. Я не знаю. What do you mean you don't know? Что значит ты не знаешь? I fell on my bike. Я упал на своем велосипеде. I have no memory of anything. Я не помню ничего. So the devotee said, И тогда преданный говорит, "Well, I'll tell you who you are. я скажу тебе, кто ты. You're the eternal servant of Krishna." Ты вечный слуга Кришны. So we thought, okay, now I know something. Он говорит, ну, хоть что-то теперь я знаю. So the devotee understood his very awkward situation. И преданный понял его очень странную ситуацию. And he looked like a nice young man from a good family. И он выглядел как хороший молодой человек из хорошей семьи. So this devotee took him under his wing. И этот преданный взял его под свое крыло. He took him to his flat, to his apartment. Взял его в себе в квартиру. And he took care of him. И заботился о нем. And he learned all about Krishna consciousness. И он узнал все о сознании Кришны. And became a И devotee. стал преданным. Became a book. Yeah. И стал He became a good book distributor. стал хорошим распространителем книг. So at one point he wanted to find out who he was materially. He found out who he was spiritually. Ну и в какой-то момент он захотел узнать, кто он все-таки в материальном мире. Он уже точно узнал, кто он духовно. So his bike crashed near a university, so he thought I probably was going to the university there. И у него была такая теория, что вот я разбился возле университета, и, возможно, я ходил в этот университет. So he had some picture taken of him. И он взял фотографию, сделал. And he put some leaflets around the school. И такие буклеты распространил около университета. And the caption read, "I have amnesia. У меня амнезия. I don't know who I am. Я не знаю, кто я. If you know who I am, call this number." Если вы знаете, кто я, позвоните по этому номеру. And people called up. И люди позвонили. Yeah, I know you. Да, я знаю тебя. And he also found out who his parents were. And Он everything. узнал, кто его родители и все такое прочее. So it's ironic Иронично, that he found out что он узнал, that before he crashed his bike, что перед тем, как он разбился, he was a big atheist. он был большим атеистом. So Krishna made him forget all that. И Кришна сделал так, чтобы он все это забыл. Krishna has very creative ways of making devotees. У Кришны есть креативные способы, как делать новых преданных. You want to hear another creative way? Хотите еще один творческий способ узнать? I just heard this recently. Я только что услышал это. This young man, he's in Australia. Молодой человек в Австралии. He's sleeping. Он спит. And this unembodied, do you understand unembodied? Unembodied. Unembodied, no body, just an arm. И просто вот такая рука без тела. An arm came Рука прилетела with a Bhagavad Gita с Бхагавад-гитой and was offering it to him и предлагает ему in his dream. во сне. And he's thinking, that's unusual. И он думает, это необычно.
So then when he woke up, Он he проснулся, remembered the name он вспомнил имя Bhagavad Gita. Бхагавад-гита. So he Googled it, Googled it and he found Bhagavad Gita as it is. и нашел Бхагавад-гиту, как она есть. And then just a couple days later, he was in one town in Australia, Через пару дней он был в одном городе в Австралии, and one devotee offered him the Bhagavad и Gita. один из преданных предлагает ему Бхагавад-гиту. And he was, wow. Он думает, вау. He told this devotee about this dream. Он рассказал преданному о этом сне. So the devotee said, I think you should have this book. И преданный говорит, мне кажется, тебе стоит эту книгу иметь. So he gave a nice donation, И он дал хорошее пожертвование. took the book, Взял книгу, and read it. прочитал. And now he's a devotee in New Govardhan farm. И сейчас он преданный на Нью-Говардхан ферме. Krishna has very creative ways of making devotees. У Кришны очень творческие способы делать новых преданных. Amazing. Huh? Потрясающе, да? So, Krishna wants everybody to remember who they are and who he is. Кришна хочет, чтобы все помнили, кто они есть и кто Кришна. So what we're doing when we distribute books is we're giving people an opportunity to wake up from this amnesia. Когда мы распространяем книги, мы даем людям шанс проснуться из амнезии. One time a devotee asked Prabhupada, Однажды один преданный спросил Прабхупаду: Prabhupada, when we go back to the spiritual world, Прабхупада, когда мы возвращаемся в духовный мир, are we going to remember our existence here in this world? мы будем помнить наше существование в этом материальном мире? And Prabhupada said yes. Прабхупада сказал: да. You'll remember it like a nightmare. Вы будете помнить как ад, как кошмар. So compared to eternality, bliss, and knowledge in the spiritual world, this is a nightmare. По сравнению с вечностью, знанием и блаженством материального мира, это кошмар. And that's why И поэтому the living entity never comes back again. духовное живое существо никогда не возвращается. So we got to let people know the good news. Надо дать возможность людям узнать хорошие новости. That there's another world beyond this world. Есть другой мир за пределами этого мира. No death, Никакой смерти, no old age, никакой старости, no birth, никакого рождения, no disease. нет болезни. Vaikuntha, no anxiety, Вайкунт означает без беспокойств. no bills, Нет никаких счетов, которые надо no оплачивать. bosses, Нет никаких руководителей. no snow. Никакого снега. Actually, a devotee asked Prabhupada one time, Prabhupada, is there snow in the spiritual Преданные world? спросили Шрилы Прабхупады: есть снег в духовном мире? Prabhupada said, if there is, it's not cold. И если он есть, то он не холодный. You can play in the snow and it's not cold. Вы можете играть в снегу, и вам не холодно. So, we should want to give this knowledge out. Мы должны иметь желание отдавать это знание. It's just like Prabhupada gives an example of just like a young man, he'll give up his sports and give up his frivolous activities to get higher education, thinking of the future. Например, Шрила Прабхупада приводит пример, что молодой человек, он может отказаться от своего спорта или каких-то бесцельных занятий ради высшего образования, например. And a worker who has some labor job, he gives up the low-paying job to get a higher-paying job. Или рабочий откажется от низкооплачиваемой работы ради высокооплачиваемой. Similarly, someone who has higher knowledge will give up his selfish activities У кого-то, у кого есть высшее знание, откажется от корыстных занятий and go out of his way и сделает все, что угодно, to help others. помочь другим. So this is a Vaishnava. Это вайшнав. It means coming out of our comfort zone. Это значит выйти из зоны комфорта. We all have a little comfort zone. У всех у нас есть маленькая зона комфорта. So preaching means we step out of that comfort zone. А проповедь означает, мы выходим из этой зоны комфорта And we experience some austerity. и испытываем какую-то аскезу. And it's described that austerity is the wealth of the brahmanas. И описывается, что аскеза — это богатство брамана. Austerity is good. Аскеза — это хорошо.
And therefore Prabhupada, he told the Gurukul teachers, you should teach the children the joy of austerity. И этот Шрила Прабхупада обучал учителей Гурукулы, что вы должны обучать счастью аскезы. Austerity is very good. Аскеза — это очень хорошо. Krishna says, Nayan lokos tiyagyasya kutonya krusotama. Кришна говорит. He says, if one does not perform austerity, one cannot be happy in this world or in this life. Кришна говорит, что если человек не совершает аскезу, он не сможет быть счастлив ни в этом мире, ни в этой жизни. What to speak of the next life? Что уже говорить о следующей? So we all want to be happy. Мы все хотим быть счастливыми, да? So Krishna says here, this is how to attain happiness. И Кришна говорит здесь, это способ обрести счастье. And he says also in the Gita, и он также говорит в Гите, that the Lord of all creatures Господь всех существ sent forth generations in men and demigods. Sent forth generations of men and demigods. Также поколение людей и полубогов. Along with sacrifices to Vishnu. Вместе с пожертвованиями Вишну. And said, be thou happy by this sacrifice. И будь счастлив этой ягей. Because it will bestow upon you everything desirable. Потому что это жертвоприношение даст тебе все, что ты хочешь. For living happily. Чтобы жить счастливо. And attaining liberation. И обрести освобождение. So one may ask, well, how can you be happy by doing difficulties? Because austerity means difficulties. И человек может спросить, как может быть счастливым, если ты совершаешь трудности? Потому что аскеза означает трудности. Well, if we engage in difficult things for ourselves, then we can't be happy. Да, это действительно правда. Если мы как бы в трудностях ради себя, то мы не можем быть счастливыми. But if we do it for Krishna, если мы делаем это для Кришны, then you really attain happiness. Тогда ты действительно обретаешь счастье. And I can tell you personally, in this life, my most wonderful experiences have been while distributing books. Я могу сказать вам честно, самое большое счастье в моей жизни это было распространение книг. And many devotees now have been distributing books for over 40 years. Некоторые преданные больше 40 лет уже распространяют книги. And they're very happy and enthusiastic. Они очень счастливы и энтузиастичны. So it's a selfless activity. Это бескорыстная деятельность. We don't get anything out of it. Мы ничего не получаем за это. So therefore Krishna is pleased. Поэтому Кришна доволен. And Krishna, he is the supreme controller. Кришна верховный контролирующий. Он контролирует все. So if we surrender to Krishna, если мы предаемся ему, by helping people receive Krishna consciousness, помогая людям обрести сознание Кришны, then Krishna, he is also in control of our happiness and distress. Тогда Кришна также контролирует наше счастье и беспокойство. So Krishna, he fills us with so much happiness. И Кришна насыщает нас таким большим количеством счастья. And you may even be wondering, why am I so happy? И даже можно подумать, а почему я настолько счастлив? So that happens. Это происходит. So you become very joyful by giving Krishna to others. Вы становитесь очень радостным, давая Кришну другим. You help others also become joyful. Вы помогаете другим также быть радостными. So it's a win-win situation. Это ситуация win-win, победа-победа. Выигрыш-выигрыш. So you can't lose. Невозможно проиграть. And so many amazing things happen. И так много потрясающих вещей происходит. Book distribution is a real adventure. Распространение книг — это настоящее приключение. Just like there was one person. Был один человек. He was distributing books in Denmark. Он распространял книги в Дании. And he was distributing in a place where it wasn't legal. И он распространял в том месте, где это нелегально. So he had been caught before in this same place. И его уже ловили в этом самом месте. And the police said, if we catch you again in this area, we're going to put you away. И полиция сказала, если мы еще раз тебя поймаем в этом месте, мы тебя, в общем, засунем. But it was a good spot, so he took a chance. Но это было очень хорошее место, и он решил,
попытать счастье, удачи. So he's distributing books. И он распространяет книги. And then he sees the policeman И видит полицейских, that sees him. которые видят его. So he grabbed his books И он берет книги and he went running. и начинает убегать. And the police are running after him. Полиция бежит за ним. And he runs into an alley. И он вбегает в маленькую аллею. And he's running and running. And then he finds it's the end of the alley. И понимает, что все, там конец. Oh no. О, нет. But then he runs to the end. Ну, добегает до конца. And there's a door to the right. И вдруг видит дверь направо. So he opens the door to the right. Открывает дверь. And he's going down this hall. И по целому залу бежит. Not knowing where he's going. Прямо он даже не знает, куда он бежит вообще. So he's running and he runs and he ends up on a stage. И он оказывается на сцене. And one man is standing there and he said, "Oh, you're here just in time. We have to give the presents. You have the presents, yeah?" И он говорит, и там человек на сцене говорит: "О, ты прям вовремя пришел. Нам сейчас надо подарки раздавать. У тебя подарки, да?" Yeah, I have the presents. Да, у меня подарки. So he gave out Bhagavad Gitas. Он начал раздавать Бхагавад-гиты. And people are coming up and they were getting Bhagavad Gitas. Люди подходят и берут Бхагавад-гиты. And he had about maybe 15 Bhagavad Gitas. Может быть, 15 Бхагавад-гит. So people are coming up and getting Bhagavad Gitas. Люди подходят, берут Бхагавад-гиты. And then the man said, "Oh, thank you for coming. Now, how much do I owe you for those books?" И человек, который вот его встречал на сцене, говорит: как спасибо, что ты пришел. Как много я тебе должен за эти книги? And the devotee understood the situation. И So преданный he понимает gave ситуацию. a nice price. Дал нормальную цену такую. And it turns out that was a convention of butchers. И оказывается, что мясники конвенцию собирали. True story. Реальная история. So it's a real adventure. Это настоящее приключение. Lord Chaitanya's special mercy. Особая милость Господа Чайтаньи. So there was one instance of one young man in Estonia. В Эстонии один молодой человек. And he was a big criminal. Большой такой преступник. He was, just maybe 19 or so. 19 или что-то But такое. he understood, I got to get out of this country. И он понимает, мне надо выбираться из этой страны. Otherwise, they're going to catch me. Иначе они меня словят. So he decided to leave. И решил уходить, And убегать. he's traveling around Europe. И он путешествует по Европе. And at one point, he got on like a spiritual quest. И в определенный момент он такое в духовное путешествие ударяется. So he started talking to people about spiritual life and God. Начинает говорить с людьми о Боге и духовной жизни. And someone said, you should go to India. И все ему говорят: ты знаешь? Один человек ему говорит: ты знаешь, ты должен в Индию попасть. You'll learn so much. Ты так много узнаешь об этом. And then someone else told him, you should go to И India. еще один человек сказал ему: давай, едь в Индию. And then he heard it again. И потом еще раз услышал. He thought, I should go to India. И он думает: я должен поехать в Индию. So he hitchhiked to India. И он едет автостопом в Индию. And he's traveling around India. И путешествует по Индии. And he got one of Prabhupada's books. И берет одну из книг Прабхупады. Science of Self-Realization. Наука самосознания. So he finds it very interesting. И он находит ее довольно интересной. And he finds out about a temple. И узнает о храме. One of our temples. Один из наших храмов. And he makes a good impression on the devotees there. И производит хорошее впечатление на преданных там. So they let him stay in the temple. И они позволяют ему оставаться в храме. And he stayed in this temple for 2 years. И он оставался в этом храме 2 года. And then after 2 years, he thought, maybe I should call my mother and let her know what I'm doing. И через 2 года он думает: слушай, может быть, поехать к маме, сказать вообще, чтобы она знала, что я делаю. Because it had been about 3 years now. Потому что уже было 3 года. She doesn't know where he is. Она не знает даже, где он. So he called her up. Он звонит ей. He's talking to her for a while. Говорит с ней некоторое время. And then he said, oh yeah, I forgot to tell you, I'm a monk now. И говорит: слушай, я тебе забыл сказать, вообще-то я монах. And she said, you're a monk? И она говорит: ты монах? I can't believe it. Я не могу в это поверить. He said, yeah, I'm a monk. Да, я, говорит, я монах. I've been a monk for 2 years. Монах уже 2 года. What kind of a monk are you? Что ты за монах такой вообще? I'm a Hare Krishna monk. Говорит: я Харе Кришна монах. And she said, well,
Haribo. Она говорит, Харибол. And he said, how do you know Haribo? Он говорит, а как ты знаешь Харибол? He said, she said, one devotee came to our home, and Он говорит, один из преданных пришел в мой дом offered the Bhagavad и Gita. предложил Бхагавад-гиту. And he made a nice presentation. Ну, такое очень хорошее представление дал. So I bought it, Я купил это, and I read it. почитала. It's very nice. Очень хорошо. So I'm initiated. Так что инициировано теперь. And he was still a bhakta. А он до сих пор бхакт. So they were both pretty amazed. Yeah. Они были довольно удивлены, да? So you never know what's going to happen. Вы никогда не знаете, что случится. These books, they're not just ordinary books. Эти книги не просто обыкновенные книги. In India, they have a saying В Индии есть такое высказывание. that each grain of rice Каждое зернышко риса, has someone's name on it. на нем написано чье-то имя. Very famous saying in India. Очень знаменитое высказывание в Индии. In other words, there's no accidents. Нет никаких случайностей. So what to speak of Prabhupada's books? Что уже говорить о книгах Прабхупады? Someone's name is on everybody's book, every book that we distribute. Имя написано на каждой книге, которую мы распространяем. There was one amazing story Была потрясающая история. Of Radhanath Swami. Радханата Свами. Back in the 70s, Radhanath Swami, he used to hitchhike. В 70-х годах Радханата Свами путешествовал автостопом. He would hitchhike from the temple to colleges. He would preach at colleges. Он путешествовал и проповедовал в университетах. So he was hitchhiking one day. И однажды он путешествовал автостопом. Someone picked him up. Кто-то подобрал его. And, Radhanath Swami is very friendly. Радханата Свами очень дружелюбен. So he was talking to this man for a while. Некоторое время говорил с этим человеком. So Radhanath Swami asked this man, so what do you like to do? Что тебе нравится делать? He said, well, I like to meditate. Он говорит, мне нравится медитировать. Radhanath Swami said, really? Радханата Свами говорит, да, What действительно. meditation do you do? Какую медитацию ты делаешь? He said, I chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare. Really? Действительно? I also do that meditation. Ты знаешь, я тоже делаю эту The медитацию. man said, really? Мужчина говорит, да. Wow, that's nice. Интересно. What else do you like to do? А что тебе еще нравится делать? He said, I like to read. Я говорит, мне нравится читать. Especially this one book, Bhagavad Gita. Он говорит, Бхагавад-джита. Really? Да. Oh yeah, that's a great book. Такая отличная книга. I read that book 3 times. Три раза прочитал. There's wisdom there. Там реально есть мудрость. And Radhanath Swami said, well, how did you get the Bhagavad Gita? И Радханата Свами спрашивает, а как ты получил Бхагавад-гиту? The man said, well, I was at a store and I got this watermelon. I got this quarter of a watermelon. И говорит, It's a good watermelon. я выхожу из магазина, у меня там четверть дыни. And Такая хорошая дыня. I was eating it over a trash can. И я прям ем ее прямо над мусорной корзиной. And as I was eating it, И пока я ем, it fell into the trash. она упала в мусор. Now, generally, I wouldn't do this, Обычно я так не делаю. but that was a good watermelon. Но это была реально хорошая дыня. So I reached down there to get that watermelon, Я решил достать ее and I found this book, и нашел эту книгу. Bhagavad Gita. Бхагавад-джита. I said, what's this book? This is a nice book. Я думаю, что это за книга? Нормальная книга. Why is it in the trash? Почему она в мусоре? So he took the book, Взял книгу, reached down and got the watermelon. достал дыню, He took the book home, взял книгу домой. and he liked to read. Ему нравится читать. So he read it and Прочитал. liked it so much. Ему очень понравилось. And from reading the Bhagavad Gita, И из чтения Бхагавад-гиты he started chanting Hare Krishna. начал повторять Харе Кришна. So Radhanath Swami was amazed. Радханата Свами был потрясен. So Radhanath Swami told him, this is my life. I just read Bhagavad Gita. I distribute Bhagavad Gita. I chant Hare Krishna. I'm a devotee of Krishna.
И Радханат с вами говорит ему: это моя жизнь. Я повторяю Хари Кришна, я читаю Бхагавад-гиту, распространяю эти книги, это моя жизнь. He said, "You're a devotee of Krishna?" И он его спрашивает: ты преданный Кришне? Wow, you're the first devotee I ever met. Ты самый первый преданный, которого я встретил. I always wanted to meet devotees. Я всегда хотел встретить преданных. So he asked Radhanath Swami, "Where are you going?" И он спрашивает Радханаха с вами: куда ты едешь? I'm going to the temple. Я еду в храм. You live at the temple? Ты живешь в храме? Yeah, Да. that's where I'm going. Я туда еду. Well, can I go there too? Могу я с тобой ехать? Well, yeah. Да. You're the driver. Ты же водитель. Let's go. Поехали. So it turns out that this man, he was also a welder. Welder. Тот, который паяет, человек, паяльщик. And they were building the palace of gold for Prabhupada. И они строили дворец из золота для Прабхупады. So he had $20,000 worth of welding equipment in his truck. И у него было в его грузовике оборудование для сварки на $20,000. And he was one of the main workers in building this Prabhupada's palace. И он стал один из самых основных людей, которые вот строят этот дворец Прабхупады. And he also donated $5,000. И еще пожертвовал $5,000. So, you see, someone bought that book. И кто-то купил эту книгу, представляете? And didn't find it И interesting. не нашел ее интересной. Threw it away. Выкинул. But that's not the end of the story. Но это не конец истории. Somebody became a devotee. Кто-то стал преданным. So we just got to get the books out. Просто надо книги вынести. There's another amazing story of one man, he is walking a dog through the forest. Один человек свою собаку выводит в лесу гулять. He was walking his dog, and the dog stops. You know, dogs stop and they smell things. You know? Ну, знаете, вот как собаки иногда не просто останавливаются вокруг чего-то и начинают нюхать. So it's a big dog. Большая собака. So he tried to pull the dog, И пытается сделать так, чтобы эта собака пошла. and the dog wouldn't move. А собака не Hey, двигается. come on, let's go. Пошли, давай. There you go. Не ходит. So he said, "What are you smelling there?" И он спрашивает: что там нюхаешь? So he moved the leaves away, И эти самые листья так немножко отвернул. and it was a Krishna book. И там Кришна, книга. He's like, "What is this book doing out here?" И он думает: что эта книга Кришна делает здесь? So he sat down and started reading it. Садится, начинает читать. Kind of interesting. Довольно интересно. Took it home, Взял домой, read it. прочитал. He's a Prabhupada disciple. Ученик Прабхупады. Got initiated by Prabhupada. Его инициировал Шрила Прабхупада. So this is probably the first time in history Наверное, первый раз в истории. that a dog became a Vartma Pradarshika guru. Собака стала Вартмат Продакшена гуру. Dog wouldn't move, yeah. Собака не двигалась. Come back, we got a good book here. Yeah. Иди сюда, у нас здесь хорошая книга есть. Amazing. Потрясающе. So we just have to get the books out there, and they have their way of reaching the right person. Надо просто вынести книги, и у них есть свой правильный способ, как достигнуть людей. So, Итак, should we continue this purport here? давайте дочитать дальше этот комментарий. He becomes the servant of lust, anger, greed, and envy. Она становится слугой вожделения, гнева, жадности и зависти. In this way, one totally becomes a servant of the illusory energy. Так обусловленная душа постоянно служит иллюзорной энергии. Later, the bewildered soul becomes a servant of mental speculation. Позже введенная в заблуждение душа становится слугой умозрительных рассуждений. But in any case, he is simply covered by the illusory energy. Но в любом случае она просто окутана иллюзорной энергией. Out of his causeless mercy and compassion, Krishna has compiled various Vedic literatures По своей беспричинной милости и состраданию Кришны, in his incarnation as Vyasadeva. воплотившись в образы Вьясадева, составил различные ведические писания. Vyasadeva is a Shaktivesha avatar of Lord Krishna. Вьясадева — это Шактивеша-аватара Господа Кришны. He has very kindly presented these literatures Он милостиво дал людям эти книги, to awaken the conditioned soul чтобы привести обусловленные души в чувство. to his senses. To his senses. В чувство. Wake him up. Unfortunately, К несчастью, at the present moment, the conditioned souls are guided by demons в настоящее время обусловленными душами руководят демоны,
who do not care to read the Vedic literatures, которые не желают читать ведические писания. although there is an immense treasure house of knowledge. Вместо того, чтобы обратиться к несмертным сокровищам знания, People are engaged in reading useless literature ведам, люди посвящают свое время чтению бесполезных книг, that will give them no information в которых ничего не сказано о том, on how to get out of the clutches of Maya. как вырваться из тисков Майи. The purpose of the Vedic literatures is explained in the following verses. Предназначение ведических писаний объясняется в следующих стихах. So in the Srimad Bhagavatam, Итак, в Шримад Бхагаватам it's stated that literature which does not give description of the glories of the Lord, эта литература не дает описания славы Господа, who alone can sanctify the atmosphere of the entire universe, который в одиночку может одухотворить атмосферу всего мира. are said by sages to be places of pilgrimage for crows. И говорится, что это место является местом, где находятся только вороны. And devotees of the Lord do not derive any pleasure there. И преданные Господа в этом месте не питают из этого места никакого удовлетворения. On the other hand, С другой стороны, that literature which does give descriptions of the glories of the Lord та литература, которая описывает славу Верховного Господа, are of another creation, она другого природы и создания. directed towards bringing about a revolution in the hearts of the conditioned souls. Она направлена на то, чтобы внести в революцию в сердца обусловленных душ. So this is what Prabhupada's books have done to us. Это то, что книги Шрилы Прабхупады сделали с нами. Previously, we also were interested in sense gratification. До этого мы тоже интересовались чувственными наслаждениями. Doing so much nonsense. Мы столькими глупостями занимались. But now we got this knowledge. Но сейчас у нас есть это знание. And a revolution took place in our heart. И революция случилась внутри наших сердец. So this is a very revolutionary movement. Это революционное движение. So by this book distribution, благодаря распространению книг, we're giving people an opportunity to cleanse the heart. Мы даем людям шанс очистить свое сердце. The revolution is all about cleaning the heart. Революция, она именно о том, чтобы очищать сердце. Removing all the garbage, removing all the dirt from the heart. Очистить весь мусор и грязь из сердца. Prabhupada said, removing all the filth. Шрила Прабхупада использует такое слово нечистоты. And putting Krishna there instead. И вместо этого туда Кришну поместить. So this is the result of book distribution. Это результат распространения книг. So. Итак. Thank you. Any question or comment? Может быть, вопросы, комментарии? Yeah. Харе Кришна, спасибо большое за лекцию. Я вот хотел спросить, в большинстве своем люди, они не чувствуют, что это естественно. Mostly people do not think that it's natural. Быть душой. Most people do not think this is natural? Mostly people do not think it's natural to feel like a soul. Okay. Быть душой, да. То есть они хотят быть счастливы здесь, в этом мире. They want to be happy in this world right here. Ну, и убеждены в этом. And they convinced in it. Как вот им показать привлекательность книг Шрилы Прабхупады? How can we show that Srila Prabhupada's books are so attractive? Well, naturally they want to be happy in this world. They're in Maya. Естественно, что они хотят быть счастливы в этом мире, они же в Майе. So, how can we convince them? Как мы можем убедить их? Well, we have to be connected. Надо быть связанными. We have to be connected to Krishna. Надо быть связанными с Кришной. Харе Кришна. Confirmed. Подтверждено. So we have to be connected, and that means chanting good rounds. Это значит, надо быть соединенным, надо читать хорошие круги. That means reading attentively. Читать внимательно. See, our whole process is about being very attentive. Вы знаете, вообще весь наш процесс заключается в том, чтобы быть внимательным. Prabhupada said bhakti means being attentive to the details. Шрила Прабхупада говорит, бхакти — это быть внимательным к деталям. And he said if you want to make very quick advancement,
И он говорит, если ты хочешь сделать очень быстрое продвижение, then follow all the rules, то следуй всем правилам, the big ones and the small ones. большим и маленьким. So especially hearing, we have to hear very attentively. И особенно слушание, надо слушать очень внимательно. Prabhupada's books and the holy name, and we get empowered. И книги Прабхупады, Святое Имя, тогда у нас появляются вот эти силы, нас наделяют могуществом. Just like these devotees that are preaching Adarya Dham, Chaitanya Chandra, Charan, and so many devotees all around the world. И, например, все эти преданные, которые проповедуют Адарья Дхамму, Чайтанья Чандра, Чарана Прабху и все остальные по всему миру. Why are they having so much success? Почему у них так много успеха? They're connected. Они связаны. So it's all about this connection. Это все про эту связь. You have to be very serious, Надо быть очень серьезным, thoughtful. думающим. When we're reading Prabhupada's books, don't just read them like a novel. Когда мы читаем книги Шрилы Прабхупады, не надо читать их как роман. Each sentence in Prabhupada's purports is like a verse in itself. Каждое предложение в комментарии Шрилы Прабхупады — это как отдельный стих. Because he said his purports are his devotional ecstasy. Потому что он говорит, что его комментарий — это его экстаз преданного служения. So when we're distributing books, we're giving them Prabhupada's devotional ecstasy. Когда мы даем им книги, мы даем им экстаз преданности Прабхупады. We're giving them the words of Krishna. Мы им даем слова Кришны. It's a good combination. Это хорошая комбинация. Prabhupada says in one purport that a gold ring is very attractive. Шрила Прабхупада в одном из комментариев говорит, что золотое кольцо очень привлекательно. A diamond is also very attractive. А алмаз также очень привлекательный. You put the diamond in a gold ring, И если вы поместите алмаз в золотое кольцо, very attractive. очень привлекательно. So Krishna is compared to the diamond, Итак, Кришна можно сравнить с алмазом, and the pure devotee is compared to gold. а чистая преданность сравнивается с золотом. So when we distribute books, we're not distributing paper and ink. И когда мы распространяем книги, мы не распространяем бумагу и чернила. We're distributing jewels, Мы распространяем бриллианты, priceless jewels. бесценные бриллианты. Each one of these books is more valuable than all the money in the world. Каждая из этих книг более ценна, чем все деньги мира. Just like there's one nice pastime of Sanatana Goswami. У Санатана Госвами есть очень хорошая такая игра времяпрепровождения. There was one man who wanted to be very wealthy. Один из людей хотел быть очень богатым. So he was worshiping Lord Shiva И он поклонялся Господу Шиве. very nicely. Очень хорошо поклонялся. So Lord Shiva was so pleased with his worship that he appeared to him. И Господь Шива был так доволен его поклонением, что появился перед ним. So he said, I'm pleased with you. И он сказал, What is it that you want? я доволен тобой, что ты хочешь? He said, I want wealth. И он говорит, я хочу богатства. I want lots of wealth. Я хочу очень много богатства. He said, okay. Он говорит, хорошо. You go to Sanatana Goswami. Иди к Санатане Госвами. He's in Vrindavan. Он во Вриндаване. He said, okay. Хорошо. So he went to Vrindavan Пошел во Вриндаван. and he asked the residents there, where is Sanatana Goswami? И он спросил жителей там, где Санатана Госвами? So he found out where he was. He went to Sanatana Goswami, Нашел, пришел к нему, paid obeisances. дал свои поклоны. He said, I'm a worshipper of Lord Shiva. Я человек, который поклоняется Господу Шиве. And I pleased Lord Shiva. Я его удовлетворил. And he said, if I want to get what I'm desiring, then I should go to you. И он сказал, если я захочу, чего я хочу, я должен пойти к тебе. So Sanatana Goswami said, what is it you want? И Санатана Госвами спрашивает, а чего ты хочешь? He said, I want wealth. Он говорит, я хочу богатства. So Sanatana Goswami said, do you want material wealth? И Санатана Госвами спрашивает, ты хочешь материального богатства? Or spiritual wealth? Или духовного богатства? I want material wealth. Хочу материального богатства. Lots of it. Очень много. He said, okay. Он говорит, хорошо. You see that pile of garbage over there? Видишь кучу мусора? In that pile of garbage is a touchstone. And with that touchstone, if you touch iron, it's going to turn into gold. В этой куче мусора находится философский камень. Если ты прикоснешься к куску железа, он превратится в золото. So he went and he got that touchstone. Он взял этот кусок, взял этот философский камень And he left. и ушел.
he became very wealthy. Он стал очень богатым. Big mansion, Огромное so many servants, огромное здание, очень so много much слуг. opulence, Такое богатство. enjoying material life. Наслаждается So материальной many жизнью. people are envious of him. Очень многие люди завистливы к нему. But after a few years, Но через несколько лет he thought, он подумал: I'm not happy. я несчастлив. I have all this wealth, У меня все это богатство есть, but I'm not happy. но я несчастлив. And then he started thinking about Sanatana Goswami. И начал думать о Санатане Госвами. He was thinking that Sanatana Goswami, Этот Санатана Госвами, he kept this touchstone in a pile of garbage. философский камень держал в куче мусора. Maybe he has something that will actually make me happy. Может быть, у него что-то есть такое, что на самом деле сделает меня счастливым. This hasn't made me happy. Это не сделало меня счастливым. So with the touchstone, he went back to Sanatana С Goswami. этим философским камнем он пошел назад к Санатане Госвами. And he paid obeisances. И снова свои поклоны предложил. And he said, Sanatana Goswami, I became very wealthy. Санатана Госвами я стал очень богат. For years I had so much wealth, Годами я имел столько много богатства. but I'm not happy. Но я несчастлив. Do you have something that could help me to be happy? Есть ли у тебя что-то, что поможет мне стать счастливым? He said, yes. Он сказал да. But first take this touchstone and you throw it in the Jamuna. Но прежде чем это сделать, возьми этот философский камень и выкинь его в Ямуну. So he did that. И он сделал это. He had faith in Sanatana У Goswami. него было достаточно веры в Санатана Госвами. So he went back to Sanatana Goswami. Вернулся. And Sanatana Goswami gave him what will make him happy. И Санатана Госвами дал ему то, что сделает его счастливым. He told him, you chant this mantra Ты повторяй эту мантру, and you'll become very happy. и ты станешь очень счастливым. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Рама, Рама, Харе, Харе. So he said, really, that's all? И он сказал: и правда, все? That's all you need. И он сказал: это все, что So he left chanting Hare Krishna все, что тебе требуется. И он пошел воспевать Харе Кришна. and became very happy. И стал очень счастливым. So this is the result of chanting Hare Krishna. We Это become very happy. результат повторения Харе Кришны. Ты становишься очень счастливым. And our mission is Sarva Sukhino Bhavantu. Наша миссия вот в этих словах заключается. This means that our mission in Krishna consciousness is to help everyone become happy. Это значит, что наша миссия в сознании Кришны — это помочь всем стать счастливыми. What a nice mission, huh? Хорошая миссия, да? That's our mission. Это наша миссия. We want to see everybody become happy. Мы хотим сделать так, чтобы все были счастливыми. I'll tell you a nice Prabhupada story. Расскажу вам хорошую историю о Шриле Прабхупаде. Prabhupada was at one temple. Прабхупада был в одном храме. And Prabhupada was chanting japa in the morning Прабхупада утром повторял джапу in the temple room. в алтарной. And one Mataji went up to him and said, Prabhupada, I had a wonderful dream last night. И Матаджи к нему одна подбегает и говорит: Прабхупада, у меня был хороший сон ночью. I dreamt that everyone in the world was chanting Hare Krishna. Мне приснилось, что все в мире повторяют Харе Кришна. Prabhupada's eyes became very wide. Глаза Шрилы Прабхупады стали очень широкими. He said, oh, О, nice dream. хороший сон. And that is my desire. И это мое желание. So that's the desire of the pure devotee. Everyone become happy. Это желание чистого преданного. Все становятся счастливыми. So by the things that we're doing, book distribution, Harinam, Prasad distribution, we're helping people connect to Krishna, helping them become happy. Благодаря тому, что мы делаем, распространяем прасад, харинама и распространение книг, мы помогаем людям стать счастливыми. Yeah. Виджай Прабху, спасибо вам большое за вашу вчерашнюю лекцию. Thank you so much for your lecture yesterday. Я так впечатлился по поводу Фейсбука, что удалился с него. I was so impressed by what you said about Facebook that I deleted myself from it. Success. Успех! Спасибо вам большое. A lot of people wasting a lot of time on Facebook. Много людей теряют очень много времени в Фейсбуке. Дышать стало легче. It's easy to breathe, actually. Вот могли бы вы сказать несколько слов о важности Харинама посещения? Maybe you can tell a few words about how important it is to attend Harinam. Yeah. Спасибо. Yes, Harinam is
it's so important. I'll tell you one thing that happened in Miami. I joined in Miami. Я вам расскажу одну вещь, которая случилась в Майами. Я присоединился в Майами. So devotees wanted to find out what it was amongst the non-devotees that they appreciated the most. Преданные хотели узнать, что непреданные ценят больше всего. So they at random they called people up. What do you like about Hare Krishna? И они так просто случайно спрашивают, а что тебе нравится больше всего про Харе Кришна? And what they liked the most is Harinam. И что они любили больше всего, это Харинама. We're the only people in the world that go around the streets chanting and singing. Мы единственные люди в мире, которые выходят на улицу, поют и танцуют. For free. For free. Yeah. So it's nice. Это очень хорошо. And it's not that difficult. И это не так сложно. Yeah, sometimes it's a little cold. Иногда немножко холодно. Does it get hot here too? Горячо здесь тоже бывает, да? It gets hot, huh? How hot does it get? Насколько горячо становится? Huh? Plus 30. 30 plus. Мгм. No, that's not hot. Это не так уже горячо. When you get to 40, that's hot. Если вы It doesn't get to 40? к 40 не приближается здесь, но 40 is hot. 40 это горячо. So. Huh? Oh, I see. So it's hot. Okay. So a little austerity is good. Тогда это хорошо. You go out, you sing, you chant, and Вы when it's cold, you just have nice clothes. That's all. Когда вы ходите, вы спеваете, так здорово. Но вот если холодно, можете немножко пододеться. But yeah, this is it's important. Yeah, this is. Это очень важно. This is the. There's the preaching. This is also preaching. Это также является проповедью. There's deity worship. Есть поклонение божеств. So this is what this movement is about. Это то, о чем это вот движение. Yeah. Going out and helping the conditioned souls. Выходить, помогать обусловленным душам. When we do that, we're helping them and we're helping ourselves. Когда мы выходим, помогаем им, мы помогаем также себе. There's a statement in the Naradiya Purana. В Нарадии Пурана есть утверждение, where Lord Vishnu says, I am not in Vaikuntha. Господь Вишну говорит, я не на Вайхунке. I'm not in the hearts of the yogis. Я не в сердцах йогов. But I am wherever my devotees are chanting my glories. Но я нахожусь в тех местах, где преданные прославляют меня. So when we go out to help people, giving them the holy name or books or prasadam, Krishna's pleased. He's there. И мы выходим, распространяем прасад и распространяем святое имя. И Кришна находится там, потому что он очень удовлетворен. In the early days, they used to do Harinam 12 hours a day. В самые ранние дни харинамами занимались 12 часов в сутки. Imagine that. Можете себе это представить? Huh? Yes. It's not on. Харинама — это то, о чем эти книги. Поэтому люди получают непосредственный опыт. Harinama, this book's about Harinam, so people get instant experience. Are there books about Harinam? Yeah, this is written Harinam. Prabhupada said this is written Kirtan. Like the books. The books are written Kirtan. No. Brihat Mridanga. Брихат Мриданга. Yeah. They get the experience of communication directly. Yeah. This is the advantage of book distribution. Это преимущество распространения книг. Quite often people, they hear the holy name. Довольно часто люди слышат святое имя. They don't know what it's about. Они не знают, о чем это. Haven't a clue. И у них нет вообще So they никакого come up to понимания. devotees sometimes and they ask, oh, what's this about? И они подходят перед ним и спрашивают, что это такое вообще? You know, very bold people that go up to devotees. Если честно, то это довольно такие прямые люди. But most people that go by, they don't know.
Большинство людей проходят и даже не знают, что, о чем это вообще. But when they get a book, they find out why we chant. Но когда они получают книгу, понимают, почему мы успеваем. That's how I learned how to chant, just reading the Bhagavad Gita. Это то, как я научился воспевать. Я прочитал об этом в Бхагавад-гите. You also, right? Yeah, many devotees, Вы также, да? they start chanting because they read it in the book. Многие преданные начали воспевать, потому что они прочитали в книге. Anybody else? Who else? Кто-нибудь еще? 1, 2, 3, 4, 5, 8. 8. So it's good. Хорошо. Especially if they get, it's nice to distribute books after Harinam also. Очень хорошо распространять книги после Харинамы также. Yes. Да? Way over there. Прям вон там далеко. Вот, я хочу научиться распространять книги, и с другой стороны я понимаю, что очень многим обусловленным душам это не нужно. I would like to learn how to То есть они distribute этого не books, хотят. but I also understand that many conditioned soul doesn't want that. They don't want that. И как вот правильно распространять книги, не лишая их свободы выбора? How to distribute books correctly without leaving them a choice. Without leaving them a choice? Yes. Yeah, they have a choice, you know, they don't want the book. They have to have a choice. We can't force them. Да, у них должен быть выбор, и мы не можем заставить их. Well, you learn how to distribute books from those who already know how to distribute books. Вы учитесь распространять книги от тех, кто уже знает, как это делать. I think we have some ladies here that... How many of you have ever distributed books? How many of you know how to distribute books? Хорошо, девушки. Кто из вас знает, как распространять книги? You know how to distribute books. Вон, я вижу, ты знаешь, как, да? No? Да? Back there, no? You distribute books. Ну, знаешь? No? Who? Кто знает? Huh? There's many of them. They're not raising their hand. Radha Kripa is raising her hand, actually. So there's women here that know how to distribute books. Есть женщины здесь, которые знают, как это делать. You could find out. Вы можете узнать. They're being shy now. Они просто стесняются сейчас. They can show you. Они могут вам показать. And yeah, not everybody will take a book. Конечно, не все возьмут книгу. Obviously. Конечно. People come here to forget God. Люди приходят сюда, чтобы забыть Бога. Yeah. And we're trying to give them God. И мы пытаемся дать им Бога. No, not interested. Не интересно. And religion, or atheism is one of the biggest things growing now. Атеизм — это одна из самых больших вещей, которая сейчас растет. In Europe, it's very high. В Европе очень высоко. Here also? Yes. Yeah. High atheism is Здесь very тоже высокий атеизм. So obviously, many people will say no, thank you. Конечно. Многие люди скажут нет, спасибо. So what we're looking for is we're looking for ripe mangoes. Мы ищем правильное манго. If the mango is on a tree, and you want to have and it's a green mango, and you want to have a ripe mango. Ripe значит неправильное, а спелое. Мы ищем спелое манго. Например, есть зеленое манго на дереве растет. So if a green mango is on a tree and you want to have a ripe mango, you have to leave it there. You don't pull it off. Например, на дереве растет зеленое манго, а вы хотите зрелое. Вы не рвете его, не тянете. Вы оставляете его там. Leave it there. Оставьте его там. Maybe in the future they'll be ready. Может быть, в будущем они будут готовы. But some people are ripe. Но некоторые люди являются спелыми. Some people will take books. Некоторые люди возьмут книги. So we're looking for those people. Мы ищем этих людей. And a lot of the ability to distribute books is in our desire, our inspiration, our encouragement. И многое вот в этом возможности распространять книги находится в нашем желании, в нашем вдохновении. So we should pray to Krishna for the ability to distribute books. Мы можем молиться Кришне, чтобы он дал нам возможность распространять книги. And man proposes, God disposes. Человек предполагает, Господь располагает. If we sincerely want to distribute books, then Krishna will help us. Если мы искренне хотим распространять книги, то Кришна поможет нам. Okay? Хорошо.
какое правильное настроение, когда ты распространяешь, когда ты распространяешь книги, какое правильное настроение преданного и о чем преданный должен молиться? What is the right attitude, right mood when we are distributing books, and what should we pray for when we distribute books? Well, the mood is to give. Настроение давать. We want to give Krishna to others. Мы хотим давать Кришну другим. Generally, everybody's out there to take. Обычно вот все находятся в настроении брать. They want to get things from others. Они хотят взять вещи от других. So, a book distributor, we should have the mood to give. А человек, который распространяет книги, у него должно быть настроение давать. And what do we pray for? О чем мы молимся? Many things you can pray for. Можно молиться о многих вещах. You can pray to be an instrument. Можно молиться о том, чтобы быть инструментом. You can pray to have compassion. Можно молиться о том, чтобы иметь сострадание. You can pray to have an understanding of what's actually happening there. Иметь понимание, а что вообще происходит в этот момент. See, book distribution is a very special activity. А распространение книг — это очень специальная деятельность. We're trying to connect the fallen souls again with Krishna. Мы пытаемся сделать так, чтобы обусловленные души снова соединились с Господом. So we should pray to understand what's actually happening here. И мы можем молиться о том в понимании, а что на самом деле сейчас происходит. Srila Prabhupada, he said that there's nothing that pleases him more than book distribution. Шрила Прабхупада сказал, ничто не удовлетворяет его больше, чем распространение книг. So in other words, this is the most important activity in the world. Это значит, что это самая важная деятельность в мире. If it's the most pleasing thing to a pure devotee, it must be the most important thing in the world. Если это самая дающая наибольшее наслаждение чистому преданному деятельность, то это самая важная вещь в мире. So we should pray to understand how important this is. Мы должны молиться, понимать о том, насколько это важно. And while you're distributing books, you could chant. Когда вы распространяете книги, вы также можете воспевать. And sometimes you can just cry out. А иногда можно просто взывать. Krishna, help! Кришна, помоги! I do that a lot. Я делаю это много. Krishna, help! Кришна, помоги! So it's good. We have to take shelter of Krishna. Это хорошо, надо принимать прибежище у Кришны. Queen Kunti, she says, Vipida santata sasvat tatra tatra jagatguru bhavato darsanyam yatsat apana bhavadarsanam. Царица Кунти говорит. She prays to Krishna, please give me calamity. Она молится Кришне, пожалуйста, давай мне неприятности. Please give me calamity. Давай мне неприятности. Because when calamity comes, then I take shelter of you. Потому что когда приходят неприятности, я принимаю прибежище у тебя. And by taking shelter of you, I overcome the repetition of birth and death. А принимая прибежище у тебя, я останавливаю цикл рождения и смертей. So when you go on book distribution, когда вы выходите на распространение книг, you don't have to pray for calamity. Не надо просить неприятностей. It will come automatically. Автоматически придет. So it's nice. You have to take shelter of Krishna. И это хорошо, потому что вам придется принять прибежище у Кришны. And if you're always taking shelter of Krishna, если вы все время принимаете прибежище у Кришны, very fortunate. Вы очень удачливы. Yeah. Да. Харе Кришна. Приезжают из России, из другой вайшнавской организации 6 прабhu к нам регулярно. И когда встречаются местные распространители, то возникает конфликт, потому что они распространяют независимо, без приглашения. There are 6 prabhus that come from another organization and they distribute books here. And when our devotees and them meet, there are some arguments being made. They're from Russia. From Russia. И является ли административным просчетом, что они распространяют книги Шрилы Прабхупады, BBT, без контроля со стороны ИСККОН? Is it administrative mistake that they distribute books without control from ISKCON?
This is books of Srila Prabhupada by BBC. И можем ли мы предложить какое-то политическое solution? They distribute books without BBT's approval. So can we offer some political decision? Some political solution for the situation. It's a BBC books from Srila Prabhupada. That's To control that's a managerial situation. Это менеджерская ситуация. So speak to the regional secretary. I don't know what to do there. Пожалуйста, поговорите с региональным секретарем. Я не знаю, что в таких случаях делать. What is our proper attitude to this case? Какое наше правильное отношение к этому? What is the proper attitude to this case? Our attitude. Well, there's probably details that I'm not aware of. Вполне возможно, есть какие-то детали, о которых я не знаю. They were expelled from ISKCON, as far as I know, from Russia. And they distribute books like in not pleasant ways. They leave this like burned place, so people think that Hare Krishnas are crazy, wrong, etc. Well, they completely have no good qualities. Yeah. And the regional secretary, he's aware. Is there nothing we can do? Huh? There must be nothing we can do. We can't. Махарадж говорит, региональный секретарь же в курсе, скорее всего, нет ничего, что мы можем сделать. In America we have this similar situation. В Америке у нас есть такая же ситуация. What can we do? Что мы можем сделать? Yeah. Я просто про атеистов хотел сказать. Мы сейчас вышли вот на 40 минут на Санкиртану. I would like to speak a few words about atheists. We were atheists. We were on book distribution for 40 minutes. Сегодня. Today. Вот. И я встретил парня одного, он шел в наушниках, я у него спросил, ему, похоже, нравится музыка, он остановился, сказал «да». And I met some guy, and he was in headphones, and asked him if he liked his music, and he said yes. Вот, я ему сказал, ты похож на развивающегося человека, мне кажется, как-то развиваешься. Он говорит, да, я развиваюсь, но это мне не интересно, эти книги мне не интересны. And I asked him, do you like to improve yourself? And he said, yes, I'd like to improve myself. I'm a developing person, but these books I'm not interested in. Да, я спросил, что ему интересно, он сказал, что он химик и астрофизик. And I asked him what he's interested in, and he told me that he is like chemistry and astrophysics. Я сказал, очень ученый человек, похоже, вы такой ученый человек. Oh, you must be scientific person. Да, и я спросил, а вы верующий или атеист? And I asked him, are you a religious person? Do you believe in something, or you are an atheist? Он говорит, я атеист, причем полный. He told that I am fully atheist. Полный атеист. Я говорю, интересно, говорю. И мы так пришли к тому мнению, что на самом деле, книги Шрилы Прабхупады, вообще духовность, Бог, это не интеллект, а просто это, какой-то внутренний выбор. Так же, как и вегетарианство, это какая-то этическая такая вещь внутренняя. And we've come to conclusion that Srila Prabhupada's books are not не просто. It's not. Религия не зависит от интеллекта, скажем, да, его много или мало. That religion doesn't. There is no correlation between religion and no correlation. Correlation between religion and intellectual qualities of person, but it's an internal choice of a person. Yeah. Вот. И он согласился. Я сказал, ты по-другому можешь узнать научно о духовной жизни немного из этих книг, и можешь что-то пожертвовать за книгу. И он, в принципе, с радостью согласился взять книгу, пожертвовать. Так вот вдохновился. And I told him that you can know about spirituality in a scientific way. And this is the way. This book is the way to know scientifically about religion. And he agreed and gave a donation.
Поэтому атеисты, как показывает опыт, это одна из самых таких, так как их много, в общем-то, достаточно часто они берут книги, ну, если они не демон, атеист и демон это не равно, поэтому многие из них берут книги часто, хотя называются атеистами вначале. So the experience is this, that atheists are often buy the books. They're not demons. If they are not demons, there is no correlation between demons and atheists. So they are good customers, actually. Very good. Очень хорошо. Another thing is I tell atheists actually. Я на самом деле вот атеистам рассказываю. You're not an atheist. Ты не атеист. If you're intelligent. Если ты достаточно разумен. Because there are billions of things you don't know. Потому что есть миллиард вещей, которых ты не знаешь. Do you agree? Ты согласен? Да. So one of the things you don't know. Одна из вещей, которых ты не знаешь. Is whether there's a God or not. Есть ли Бог или нет? You don't know. Ты не знаешь. Who are you? Кто ты? And they can't argue with that. Они не могут с этим спорить. Because there's so many things they don't know. Есть так много вещей, которых они не знают. Billions of things. Миллиарды. So they usually accept it. And then I tell them, actually, what you are is you're agnostic. You don't know. И они соглашаются с этим. И потом я говорю, на самом деле вы являетесь агностиками, вы не знаете. Better to be honest. Лучше быть честным. And an intelligent person, I tell them, will investigate. И я им говорю, разумный человек будет исследовать эту вещь. And what is it? There's one scientist, devotee. He asks people if they're an atheist, so which concept of God do you not believe in? И один ученый преданный спрашивает атеистов, а в какую версию Бога вы не верите? Because there's many different concepts of God. Потому что так много концепций Бога. And ours is completely different than all the others. И наша версия полностью отличается от всех остальных. Okay. Окей. Thank you. Спасибо. Спасибо. Hare Krishna. Hare Krishna. Виджай, Прабху ки, джай.